হ্যালো, আমার নাম পুষ্পেন। আজকে আমি বানাবো এ ক্রিসমাস স্টার। লেটস গেট স্টার্টেড। প্রথমে এইভাবে কোনাকুনি ভাঁজ করব। ভাঁজ করার পর মাঝের লাইন বরাবর একটা সাইড নিয়ে ভিতরের দিকে ভাঁজ করব এইভাবে। এর সেকেন্ড সাইডটি প্রথম সাইডের একটু উপরে রেখে মুড়ব, যাতে পরে আঠা দিয়ে চেটানো যায়। এখন কিছুটা এরকম দেখতে একটা স্টারের সাইড পাওয়া গেছে। এরপর এটাকে আঠা দিয়ে আগে চিটিয়ে নেব। আঠা দিয়ে চেটানোর পর দেখতে কিছুটা এরকম হবে। আর উপরে ত্রিভুজের মতো অংশটি কেটে বাদ দিয়ে দেবো। ওকে, এখন স্টারের একটা অংশ রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি দেখাবো এটা কিভাবে একটা অ্যাঙ্গেলে কাটতে হবে এবং একটা স্টারের অন্য পার্টগুলির সঙ্গে কানেক্ট হবে। দাগের মাঝ বরাবর 4 সেন্টিমিটার মাপ নেব এবং মাঝের পয়েন্ট থেকে উপরের কর্নগুলি সোজা লাইন দিয়ে যোগ করব। এরপর এই অংশটি কেটে বাদ দেব। এখানে 1 সেমির একটা দাগ নেব আর দুটো ফ্ল্যাপস বানাবো, যাতে অন্য পার্টসের সঙ্গে কানেক্ট হতে পারে। এবার এটাকে মুড়ে নেব। কিন্তু পেছনের দিকে ফ্ল্যাপসগুলো দরকার নেই, তাই কেটে বাদ দিয়ে দেবো। এখন স্টারের একটি অংশ রেডি হয়ে গেছে। এই একইভাবে আমি আরও 4টি স্টারের অংশ তৈরি করে নেব। এখন স্টারের 5টি অংশ রেডি হয়ে গেছে। এরপর এগুলির উপর ক্রিসমাস সম্পর্কিত কিছু ডুডল থাকবো। প্রথমে ফ্ল্যাপগুলোতে গ্লু লাগিয়ে নেব। গ্লু লাগানোর পর আরও একটি পিস নেব, যেটাতে ফ্ল্যাপগুলো উপরের দিকে থাকবে।
একইভাবে আরও স্টারের 3টি পিসকে চিটিয়ে নেব। এর দুদিকে দুটো হোল করব এবং দুটো সুতো ঘুরিয়ে নেব। যখন সুতো দুটোকে টানবো তখন স্টারটি নিজের কাট নিয়ে নেবে। এখন আমাদের স্টারটি রেডি হয়ে গেছে।